Hi, this is Sachin Pawar. How are you? Fine? Okay. Dear students, in the last classes we learned about the principles of scientific management. Yes? Okay. Then in the today's lecture we learned about the techniques of scientific management. Okay. In the today's lecture we learn about what? The techniques of that Taylor's scientific management. Okay. Yes. Then we see that one by one which techniques are assigned or which techniques are given by the Taylor in his scientific management theorem. Okay, yes, we see that first one, functional foremanship. Yes, the first technique is what? The functional foremanship. Functional, that means it is related with the actual function of the business organization, and here the new one word introduced, that the foremanship. Yes, new one word is introduced here, the foremanship. Then what it means, that foremanship? Yes, say first of all we see the foreman. Yes, then later words we learn about the what is the foremanship. Okay, let's see. The foreman is a person. The foreman is a person who closely interacts with the workers. The foreman is a person who closely interacts with the workers, or face-to-face interacts with the workers, as well as he is ranked as the lowest level of manager and the highest level of the workers. Okay, the foreman is ranked as what? The lowest level of manager and highest level of the workers. Okay, yes. Then foreman ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ have the in charge from the particular department. Okay, so ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ he is the what the lowest level of manager. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದಲ್ಲಿ ಇವನು ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಎಸ್, ದೆನ್ ಇನ್ನು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬದಲು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗಳದ ಏನು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೋ, ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ದವರಿಗೆ ಇವನ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, the technique is assigned by the whom? The M.W. Taylor in his scientific management theorem. Okay, then here the Taylor advocated that the separation of the planning and execution functions. The Taylor advocated that the separation, ಏನು separation ಮಾಡಬೇಕು? The planning function and the execution function. Okay, so ಏನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು? ದಿ ಎಫ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಟೇಲರ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್. ಎಸ್, ಸೊ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಶಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮನ್ಶಿಪ್. ಅಂಡ್ ಏನು ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮನ್ಶಿಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಫಾರ್ಮನ್ಶಿಪ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಏನು ಫಾರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮನ್ಶಿಪ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಟೇಲರ್ advocated that the separation of planning function and execution function, and it is the extension part of the lowest level of the shop floor, and it is called the foremanship. Okay, yes. Then see, according to the Taylor, the business organization requires the human beings like the qualitative intelligence, okay, and have the strength or have the physical
human beings are required by the particular business organization, and the particular business organization can't find the all type of qualities in one individual or in one or in single individual. That's why the Taylor is advocated that the functional foremanship, which covers the broadly 8 type of performance, which covers the broadly 8 types of performance. We see that which parties are covered under the that particular performance. Yes. Then with the help of the chart, see the chart. See the factory manager under the two works that according to the Taylor, we see that that the performances here, the functions are separated, that means planning function and the execution function. That means here planning functions also given in charge, as well as the execution function also given in charge to accomplish that activity. Then see the factory manager, under that two functions are there. First one is planning, another one is production. Okay, then that means here planning in charge is given to some parties, and the execution in charge is given to some other parties. Okay, then see under the planning in charge, 4 formats or 4 parties are covered. See first one, instruction and card clerk. Yes, instruction and card clerk, who provides the instruction for the accomplish the work. Okay, the instruction or the card clerk provides the instruction for the accomplish the work ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅಂತವನ್ನ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. we call them what? Instruction and card clerk. Then next one, route clerk. Yes, then route clerk, that means who assign the route or who assigns the sequential activities for the accomplish the or to complete that particular operations. Okay, yes. Then next one, time and cost clerk. Yes, the time and cost clerk is responsible for the maintaining the standard time in the business activity. That means here the time and cost clerk fix the times for the starting of work and completion of the work. Okay, yes. Then at same time he also prepare the cost sheet for that. Then next one, disciplinarian. Yes, then whose activities here is very essential, that is maintaining the discipline in the business activity, as well as discipline in the human beings also. That means here the maintaining the cooperation in between the workers and the manager or the foremanship, he acts in there. Okay, then in the next level, that is see production in charge, there are also 4 types of the foremans or 4 types of the parties. So first one is speed boss. Okay, the speed boss is responsible for accomplishing the work in the stipulated or in the what specified time. Okay, that ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟೈಮ್ ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್. Then next one, gang boss. Yes, then gang boss is responsible for the keep all the tools, machines for the operational. Okay, they are ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನ ಆಪರೇಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಸ್, then there should not be delay in the working activity. It is the responsible of that gang boss. Then next one, repairs boss. Yes, then his responsibility is that to maintaining the machineries in the qualitative manner. That means here the ಒಂದು ಮಷಿನರೀಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮಷಿನರಿಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಬಾಸ್. Then next one is the inspectors. Okay, then inspector is the person
who is maintain the standards level of the activities in the business organization. Then the standard level of activity business ದಲ್ಲಿ maintain ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. They helps at the providing the standards level of activity in the business organization. Okay, yes. Then these are the covered under the functional workmanship, who provided that the F.W. Taylor in his the scientific management theory. Okay, yes, this one is the first function. The next one, second one, see, second technique, standardization and simplification of work. Yes, the second one, very important technique which is given by the F.W. Taylor is that standardization and simplification of work. Yes, then standardization, that means here the benchmarkings are carried out here. Okay, standardization in that benchmarkings or Kaizen activities are happened in that standardization. That means here the one particular work are divided into the different parts, and those different parts are assigned to the some or the different specified or specialized persons. Okay, here standardization, that means how to maintain the standardization. That means one work can be divided into number of parts, and that works are assigned to different specialized parties. Okay, then here another thing is simplification technique explains about that the fully opposite of that standardization. Yes, fully opposite of that standardization. That means here simplification techniques explains that the unnecessary division of work or unnecessary the process is not required. As much as possible we simplify the work. Here the simplification is explains about that. Yes, so ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ F.W. ಟೇಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಕೊಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿತ್ ಏನೋ ಒಂದು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಡಿವೈಸೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಅಷ್ಟು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ simplification. That means unnecessary process are reduced, that is called here the simplification. Okay, yes. Then next technique is work study. Yes, the work study. Then how should we work in the business organization is assigned by the F.W. Taylor in his scientific management theorem. Then the work study includes the broadly 4 types of studies. See one by one. First one, method study. Yes. Then F.W. Taylor is advocating here the method study. That means particular organization or each organization have to choose the reasonable methods for that particular operation. Okay, so ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಏನು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸೂಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರೀಸನೇಬಲ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಏನು ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ F.W. Taylor. Then next one, motion studies. Yes, then motion studies, that means ಒಂದು ಏನು ಚಲನವಲನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Here so unnecessary movements are reduced. That means here in the motion studies unnecessary ಏನು ಒಂದು unnecessary process or unnecessary ಒಂದು activities ಇರ್ತಾವ or unnecessary movement in the goods as well as the human beings are reduced because of to get the more benefit from that. Okay, so that is one day motion studies. For example, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, say sometimes you seen that your friends are writing like very in the moment activity, so but
they are writing less than yours. Okay, so that means here somebody's are writing with calmly or with peacefully but writing the more pages, and some others very much having the very much movements while writing. Yes, so but they are writing less. Likewise, in the business organizations, workers movement also reduced, and here the goods movement also reduced. Okay, then according to the Taylor, he is saying that the raw materials also very near or close to hand of the workers, but not it's far away. Okay, so according to Taylor ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಗೂಡ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸೋದು, ಹೌ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಲರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾವ, ಟೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಅವುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನ ದೂರ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಟೇಲರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ what the unnecessary movement in the business organization. Okay, then next one, time study. Yes, the time study also very essential according to the Taylor is advocating here the what the first of all the business organization have to have fixed the standard time, then according to the standard time they can get the work from the workers. Okay, so ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಫಟಿಗು ಸ್ಟಡಿ. ಎಸ್, ದೆನ್ ಫಟಿಗು ಸ್ಟಡಿ ಹಿಯರ್ ಏನು ಫಟಿಗು ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಏನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಜಿ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಏನು ದಣಿವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಸಿ ಫಟಿಗು ಸ್ಟಡಿ. ಎಸ್, this concept is very essential in the business organization, which is given by the F.W. Taylor in his scientific management theorem. See here, if the worker is participated in the working activity in continuous manner, he ultimately got the tired. Okay, then he wants to rest for that the particular work. Then if he got the rest, then again he can do more efficiently, neither he can work as that lazy manner. Okay, that's why the Taylor is suggesting that the fatigue study here, the business organizations have to maintain the technique of that the fatigue study. That means here if the working activity covers the 24 hours, if the factory's activity or the any business organization's activities are covered the 24 hours per day, then he can say that maintain the shift activity. That means for 8 hours for each workers. Okay, per day the 8 hours works are assigned to some workers, and by maintaining the 3 shifts. Okay, by maintaining the what 3 shifts per day. Okay, then which is helpful for the worker also, as workers as well as the business organization also. Okay, to maintain the efficient work in the business activity. Okay, then next one, the last but not least, differential piece wage system. Yes, the last but not least, the differential piece wage system, it is also called differential piece rate system. Okay, then which is given by the F.W. Taylor. Then according to the Taylor, the different wages are provided to different types of the works. According to the Taylor, F.W. Taylor, different types of the wages are provided to different types of the work, or different types of work did by the workers. Okay, that means here the differential piece rate broadly categorized into 2 types. That is, first one is
low piece rate, and second one is high piece rate. Okay, the first one is lower piece rate and second one is highest piece rate. Then lowest piece rate, that means according to Taylor 80% of piece rate, 80% of piece rate, and the high piece rate covers the 120% of piece rate. Yes, 120% of piece rate should be provided to the different types of the works. Okay, then here how these type of the rates are provided to the workers, that means here, see, first of all, the business, according to Taylor, first of all, the business organization have to maintain the one standards level of the activity. Yes, that means, by suppose, if the business organization maintains the standard level is 50 units. Yes, if the business organization maintains the standards level of unit is how much? The 50 units. That means each workers have to have produced the 50 units per day. Yes, take example, just example. Yes, so then if each workers have to have produced the 50 units per day, then if the workers produced less than 50, or take as for example 40 units, that's why the Taylor getting here provides the lower piece rate. Why? Because that particular employee produced the less than the standard units. Yes, Taylor ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ 50 ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ 50 ಯೂನಿಟ್ ಪರ್ ಡೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ 50 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ 50 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ 50 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೈ ಏನಾದರೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಹಿಯರ್ 60 ಏನಾದರೂ 50 ಆರ್ 60 ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೈ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವಿದಿನ್ 50 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನಾದರೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು, ಅಥವಾ ಬೈ ಸಪೋಸ್ ಏನು 40 ಏನಾದರೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 40 ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೋ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಸ್, that means here what, see in this simple manner, if the units produced by the workers less than 50 providing lower piece rate, that is 80% of piece rate, and if the workers produced more than the standard, 150 ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ 50 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ 60 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ he produced the 60 units, then provides the high piece rate. High piece rate ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 120% of piece rate. Okay, these piece rate are given by the DFW Taylor. Okay, this is not example, this is a actual and this is a example. Okay, so according to Taylor rate ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ this is, yes, but here is we taken as example. Okay, then sir ಹಾಗಾದ್ರೆ how the earnings are calculated in that the differential piece rate, that means see here there is one formula, that formula here, see, earnings equals to, according to Taylor, earnings equals to number of units produced into differential piece rate. Yes, so ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ earnings is nothing but what, the wages of workers or the earnings of workers
calculated by the earnings equals to number of units produced ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ into differential piece rate. yes into differential piece rate. ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 40 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. yes for your extra knowledge, see if the worker produced the 40 units, then one piece rate, take as that is also example. Piece rate is rupees 10. okay, yes, piece rate is rupees 10. Then worker produced the 40 units. okay, yes, the worker produced 40 units. Then finally standard unit is 50. Then which rate should be provided? See, the actual units is 50 units. 50 ಯೂನಿಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾರು ವರ್ಕರ್, ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ 40 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು? ಎಸ್, ದಿ ಲೋವರ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು. ಎಸ್, ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ದೆನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 80% ಆಫ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್. 80% ಆಫ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 rupees ಅಂದ್ರೆ ಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? 10 rupees. ಹಾಗಾದ್ರೆ 10 rupees ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಯರ್ 80% ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 80% ಆಫ್ ಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 50 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ದೆನ್ 10 into 80% ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಹೌ ಮಚ್? ದಿ 8. yes, differential piece rate is how much? The 8 rupees. that means normally ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ 10 rupees ಕೊಡಬೇಕು. yes, but here the ವಸ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾನಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. yes, ಹಾಗಾದ್ರೆ 10 ಬದಲು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ? ಸಾರಿ, 10 into 80%. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? 8. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 40 into 8. yes, 40 into 8. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ yes. Then this is about the techniques of scientific management. And if you have any doubts regarding this, you can comment on the same. I will clarify that. Okay, thank you.